Matter is Direk and Attorney General. Yes, I'm present. I'm Kemal Direkoglu. This is Mr. Ural Direk, and that's Elif Direkoglu. And you have an interpreter or translator with you? Yes, good morning, Your Honor. And that's the court-appointed interpreter. And Air 2 is coming, God willing. He's on the way. Bu şeydeyim şu yani o tercüman şeyine konusuna girmek. And Your Honor, I just wanted to advise Your Honor that Ural requested and requests consecutive interpretation. In other words, two or more people cannot talk at the same time. For example, if interpreter Ms. Kuzujoğlu is speaking, nobody else is allowed to speak, and same applies when somebody else is speaking. In other words, only one person speaks at a time. If such consecutive interpretation is not in effect, Ural will not be able to understand statements, and others will not be able to understand statements. So if we could have the consecutive interpretation for this hearing, Your Honor. Well, it's a motion, not a hearing in which evidence is being given. Can you provide me with any authority on the manner in which interpretation must or should work on a motion, Mr. Direkoglu? Was it's for proceedings. It's for court proceedings. You know, the Section 14 of the Charter, Canadian Charter of Rights and Freedoms, it states a party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted, or who is deaf, has the right to the assistance of an interpreter. There are case laws, and they indicate that there's like throughout the proceeding, the interpretation should be like throughout the proceeding. But as far as it being, as you put it, consecutive as opposed to concurrent? Yeah, in this case is a consecutive interpretation. Mr. Direk, he requests consecutive interpretation so that he understands, and he has because he doesn't understand when two or more people are speaking at the same time, and same for me, and same for others, and he wants to understand. And like, for example, if the interpreter is translating for him, and then somebody else is talking at the same time, he's not, and then he won't understand. So he requests consecutive interpretation, I've seen the case law indicating that in cases consecutive interpretations is better than simultaneous interpretation, and it's better for the for persons to understand. It's better for the record as well, and for the court reporter as well. They could pick up the statements that are said in the hearing. Ya bunun demek istediği
Bunun demek istediği, What he would like to say is, yani her insan benim için öyle lazım çünkü benim problemlerim var. because I do have some difficulties, that is necessary for me to be that way. Ve benim problemlerim var. Ben ne hakimim ne avukatım. Because Söyle. I do have difficulties, I'm not a judge and I'm not an attorney. Ve İngilizcem de yeterli değil. And my English is not enough. And he wants to understand everything in the proceeding. Ve mahkemede ben her şeyi anlamadıktan sonra mahkemede lazım olmayayım. Anlamam lazım. It wouldn't be necessary for me to attend to this room if I do not understand anything that is going on here. All right, does anyone else have anything they want to say about this? Mr. Ellis? No, Your Honor. I mean, I'm new to this file. I understand the translator has been present in other proceedings. I'm not sure what worked or what didn't work. I'm sure we can also, it's safe to say that when several people are speaking at the same time, it's difficult for any of us to understand. But of course, I'm willing to accommodate the applicants to the extent they need to be accommodated. I just don't know what worked or didn't work the last time in the hearing because the translator was present for that. All right, Ms. Murakami, have you anything you want to add? Nothing further than that. I think we're cognizant of the fact that Ms. Direk requires a translator and make efforts to speak slowly and allow the interpreter enough time to translate to him. Mr. Phelan? Oh, Your Honor, I have nothing to add. Well, I'm not entirely sure that in a proceeding where evidence is not being presented orally, that the process that you have requested, Mr. Direk, is appropriate. I am prepared to proceed that way today without committing that that's how we will proceed in the future, assuming that I continue to be involved in the matter. Bugün arzu ettiğiniz şekilde bu işlemi yapmakta devam edeceğim. Anlama, hızlı konuş da duyayım hemen o da duysun. I would like you to speak louder so then I can hear it and he can hear you as well. Well, Madam Interpreter, did you hear what I had to say? Yes. Well, if the interpreter heard what I had to say, and you're here to listen to the interpretation, Mr. Direk, I assume that I'm speaking sufficiently loudly. Your Honor, yes, like when she speak, if I don't hear, then means sen konuştuğunda ben duymazsam yani lazım konuşmayayım. Onu söyle yine. When you speak, that doesn't mean that I shouldn't be hearing you. So does that mean that I shouldn't be speaking? Well, only one of us should be speaking at a time, Mr. Direk. Bir tek kimsenin aynı anda bir zamanda konuşması gerekiyor. Çok güzel. That's wonderful. I understood that the interpreter was translating what I was saying into a Turkish language, and she said that she could hear me. Ve kendisi tercüman size gerektiği şekilde Türkçe'ye tercüme ediyordu. Ve kendisine soru sorulduğu zaman beni rahatlıkla duyabildiğini söyledi. My ruling on the point this morning is that today I will, without having had a chance to investigate the law on the point myself, I will agree with your request, but I am not committing to do so on a going forward basis. Bugün kendim kanunu tekrar gözden geçirme imkanına sahip olmadığım için sizin arzunuzu kabul ediyorum. Fakat ben bu davada olduğum müddetçe bunu bu şekilde yapacağıma söz vermiyorum. Zaten biz kanunların ne derse biz onunla gitmeye çalışıyoruz, gidiyoruz. Biz kanundan dışarı ve evidence'den dışarı çıkmıyoruz. Öyle gene. Tell him, in fact, we are trying to work within the laws of the situation and we do not want to go beyond the law. Ve evidence'leri ne derse onu der. Yani evidence'ler başka bir şey derse başka bir şey söyleyemeyiz. Onu da söyle. And add that, say that as well, that what the evidence says, that we will follow that. And if evidence doesn't say anything, then we do not. Tell him that.
tell him that değil. Söyle kendine. Respect, ya respect, yani şey Not tell him saygıdeğer that, caca. but what Saygıdeğer caca. this yani respectful judge. All right, well, as I've said, Mr. Direk, today I will agree with the request you have made. I'm not committing to do so on future dates because I have not yet had a chance to consider whether, as a matter of law, your request must be acceded to. I'm doing my best to accommodate you today, but I know it takes much longer and there is no evidence being given at this hearing. Bugün sizin arzunuzu yerine getiriyorum. Fakat gelecekte kendim bu kanuna daha yakından eğilerek ilerisi için aynı şeyi yapıp yapamayacağım konusunda söz vermiyorum. Fakat bugün elimden geldiği kadar sizin arzu ettiğiniz şekilde devam etmeye çalışacağım. That is my basic concern, that certainly if evidence were being given, it would be more important to have the type of translation you have requested. Benim en büyük endişem eğer sözle ifade verildiği zaman sizin arzu ettiğiniz tercüme şekli çok daha mühim olabilirdi. Today, however, is an occasion for legal submissions based on the written record before us. Bugün önümüzdeki verilecek davada bugün gerekli yazılı olarak hazırlanmış raporlar mahkemeye takdim ediliyor ve biz bunlar üzerine görüşüyoruz. And that process can take quite a bit longer with consecutive translation. Ve bu işlem birbirini takip eden tercümelerle epey uzun bir zaman alabilir. Peki zaten biz de saygıyla biz de kabul ediyoruz dediklerini, fakat yani biz bu mahkeme için konuşuyoruz. Şimdi daha ilerideki mahkemeler için daha bir şey konuşmuyoruz. We do respectfully accept what you have said to us, and we are talking about today, and we're not talking about what's going to happen in the future. All right, thank you, Mr. Direk. Tamam, teşekkür ederim Mr. Direk. And can we swear in the interpreter, please? Yes, sir. Would you state and spell your name for the court, please? My name is İnci Kuzucuoğlu. First name I-N-C-I. Last name K-U-Z-U-C-U-O-G-L-U. Do you swear that the evidence to be interpreted by you between the parties from the Turkish language to the English language and from the English language to the Turkish language, you will do your best to interpret the language correctly? So help you God. I do so. Thank you. All right. Good morning again, everyone. I have two matters before me then. One is Attorney General and $229,379 in Canadian currency. That's court file CV09371609. And I have Direk versus Attorney General, court file CV09386582. Appearing on behalf of the Attorney General in the currency matter is Mr. Phelan. Good morning, Your Honor. Mr. Phelan, according to the confirmation slip you have filed, you just are here to set a timetable. Is that correct? If we are able to set a timetable in the Attorney General's application today, that is why I'm here. Well, as far as that is concerned, we need to consider the linkage between the two proceedings. So I'll come back to you on this in a moment.
Madam Interpreter, could you please interpret what I'm saying to Mr. Direk? Yazıyor. Bugün iki işlem için burada bulunuyoruz. Lütfen yüksek konuş çünkü duymam öyle. Yüksek konuş, duymam I'm beni. not able to hear you. Please speak louder. Sorry, who are you unable to hear, Mr. Direk? I want her to speak more up because I cannot hear. For me. Do you have a hearing disability, Mr. Direk? Duymakta zorluk çekiyor musunuz? Duyma Ha? probleminiz mi var? Ya duyma problemim var. Lazım bir Yes, yüksek I do konuşalım. have hearing problem, and it is necessary for you to speak louder. Is it equally a problem in both of your ears, or would it be better if the Ben interpreter judge'ı sound duyuyorum the ya, o other seni side? duymuyorum. Sorry. I hear the judge, but I don't hear you. Well, Madam Interpreter, if you could speak sufficiently loudly that Mr. Direk can hear, that would be helpful, please. I will do so, Your Honor. Don't concern yourself that it will be disrupting the rest of the proceeding, because we're going to wait till you finish the translation. Thank you, Your Honor. All right? Şimdi bugün burada iki işlem için burada bulunuyoruz. Bir tanesi Adalet Bakanlığı'na karşı 200 bin dolar karşılığında yapılan dava. Bir diğeri de Direkoglu Adalet Bakanlığı'na karşı yapılan dava üzerine. Mr. Phelan şu anda Adalet Bakanlığı temsilcisi olarak karşınızda bulunuyor. Kendisi hakimin söylediği kadarıyla zaman cetveli hazırlamak için burada bulunuyor. Bu arada hakim bey aynı şekilde her iki davanın birbiriyle olan bağlantısı üzerinde durulmasını ve tekrar kendisine bu mevzu üzerine gelineceğini söylemiş durumda. Now, the other matter in front of me is the Direk versus Attorney General matter. And Mr. Direk, you're here on your own behalf? Bu diğer davada Adalet Bakanlığı'nın Mr. Direk'in Adalet Bakanlığı açmış olduğu dava. Şu anda Mr. Direk siz kendinizi mi temsil ediyorsunuz? Beni oğlum temsil eder. Oğlum. My son is representing me. Ben tahsilli değilim. Okulum çok yüksek okula gitmedim. Ben I'm not anlamam highly kağıtlardan. educated. I did not attend higher education. So I don't understand. Kağıtlardan anlamam. Ben İngilizcem de kafi değil yani. I do not understand from the documents, and my English is not sufficient. Well, Mr. Direk, as I have previously ruled, everyone must act for themselves or through a lawyer. Daha önce de karar verildiği gibi herkes kendisini temsil etmelidir veyahut da bir avukat vasıtasıyla temsil edilmelidir. I am content that Mr. Direkoglu make submissions, and they may apply to all of you, but I will ask each of you whether you have anything you wish to add to what he has already said. Mr. Direkoglu'nun hazırladığı ve takdimlerini kabul etmeye hazırım. Fakat bu arada sizlere de direkt olarak her birinize ayrı ayrı başka bir ilave etmek istediğiniz bir şey var mı yok mu onu soracağım. But to be clear, each of you is acting on your own behalf in this proceeding. Fakat konuya açıklık getirmek istiyorum. Bu durumda her biriniz kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Mr. Direk, you're here on your own behalf. Mr. Direk, siz kendiniz için buradasınız. Evet. Yes, Benim için. for me. Ben hepsi için buradayım. And I'm here for everybody. Biz bir familyiyiz ve başımıza katastrofik şey geldi. Biz hep beraberiz. Öyle ayrı ayrı bir durum yoktur burada. We are a family and we have gone through a catastrophic incident and it happened to each and every one of us. There is nothing different, nothing personal. It's all together. Onlar bizi kabul eder, onlar için konuşabiliriz, onlar için fayda yaparız. Şimdiye kadar 22 senedir. They accept us and we are filing everything on their behalf and we have been doing it for the last 22 years and Yok, 22 senedir. yok 22 sene devam ediyor bu. Fakat avukatların şansı yok artık. This has been going on for the last 22 years and lawyers do not have a chance anymore. Ve biz geldiğimiz başlayalı çok bir zaman yoktur. Avukatlar hep şanslarını aldı. All the lawyers have received their chances and we have started representing ourselves. Ve evidence'ler de var, full evidence'ler. Şu avukatlar yürütmez davaları bizim.
We do have full evidence to present that lawyers do not continue with our hearings. Çünkü davaların içerisinde racism var, ırkçılık var, conflict of interest var, sahtekarlık var, Komplo var. conspiracy var. Ondan dolayı avukatlar korkar yürütmez. Lawyers are afraid to continue with our hearings because there is racism, there is conspiracy, and there Jewish is conspiracy da var. mistrust and Jewish conspiracy involved in this matter. High authoritative Jewish conspiracy High authoritative Jewish conspiracy involved, ve onların supporterleri and their supporters. ve sahtekarlık var, There is embezzlement, conspiracy var. there's conspiracy. Bunları ben söylemem, bunları evidence'ler söyler. Söyle gene yani ben istemem. Tell him that I do not say these things. There are evidence to prove these. Evidences. Evidences. All right, Mr. Direk, at this stage, I'm just asking you to confirm that you are here on your own behalf. Am I correct about that? Bugün siz burada kendinizi temsil ederek burada bulunuyorsunuz. Doğru muyum bunda? Hakimin orderi göre. I think according to your honor's order, technically he's here on his behalf, according to your honor's order, as are the other applicants, with the exception of Ms. I.H.A.G.S.C.C. Jewish-Conspiracy, who's not here, obviously, due to her. Due to the material conspiracy, she's not here. She should have been brought here, but due to the material conspiracy, she's not here. Justice Stinson's March 5th, 2010 orders to serve with respect to those. Justice Stinson on March 5th, 2010 orders. I'm going to ask you to stop there. I am at this stage just confirming who is here this morning and on whose behalf they are present. Bu sabah öğrenmek istediğim herkes burada ve kendisini temsil ediyor mu? Bütün mesele bundan ibaret. İsmet hariç. Except İsmet. All right, but this morning, Mr. Direk, you were here on your own behalf. And when you were speaking to me, you should be standing, please. That's the practice in our court. Yes, sir. And only one person should be standing at a time. Yes, sir. Mr. Direkoglu, you're not addressing the court, so you should be seated, please. Thank you. Mahkemeye konuştuğunuz zaman ayağa kalkmanız gerekiyor. Mr. Direkoglu mahkemeye konuşmadığı zaman oturması gerekiyor. Bunları ben biliyorum. I know these. Fakat dalgınlıkla Because of my ignorance, 22 seneyle ilgili bizim katastrofikal biz our life threat degene bizim hayatımız tehlikededir. our life is in danger. For the last 22 years, we were involved in this catastrophic incident. Ve bize her şey Kanada Justice tarafından her fena bir şey olan yapıldı. Everything that is possible that should be done evilly has been done to us by the Canadian justice system. Assassination attempt. There's also an assassination attempt. Ve bunları şimdi buraya biz geldik. And all these, and now we are here. Biz 22 senelik evidence getirmedik buraya. We did not bring evidence of the last 22 years. Buraya getirdik bugün. Today ve what we brought here, bugünün davasıyla şu daha önceden bize bugünü verdi. that previously this date has been given to us, and what we brought here is pertaining to this day. All right, so that's fine, sir. Anlıyorum. You sit down now. Oturabilirsiniz şimdi. All right, and we know that I.H.A.G.S.C.C. Direkoglu is not here. I.H.A.G.S.C.C. Direkoglu, you were here on your own behalf, sir? Siz kendiniz için buraya. And Kemal Direkoglu, you're here on your own behalf, sir? According to your honor's order, I'm here on my own behalf, as are the other my other three co-applicants. All right, thank you. And Kemal Direkoglu, you're here on your own behalf? According to your judgment, sir. Thank you. And
Bruce Ellis is here for the Attorney General of Ontario in this proceeding, Correct, Your Honor. and Ms. Amy Murakami is here for the Toronto Police Services Board in this proceeding. That's correct. Madam Interpreter, you should be Bu bey, continuing to bu bey interpret. Adalet Bakanlığı'nı temsil ederek burada bulunuyor. Hanım da Toronto Polis Servisini temsil ederek burada bulunuyor. Gardiyan, İsmet'in gardiyanı nerede? Sorry, Mr. Direk, if you have something to say to the court, please stand up so Yeah, everyone knows. I that apologize, you have the Your floor. Honor. I always absent mine. I apologize. I have a very Please, if stressful. please speak to the interpreter and she will. Tercüman translate what you aracılığıyla have to say. konuşun lütfen. Ben bazen çok dalgınlık ve kafam şeydir böyle Sometimes I am very forgetful ve dalgınım. and sometimes absent-minded Problemlerden dolayı. because of as a result of the problems. Ve dediklerini yani saygı gösteririm. Onları yaparım. I do respect what you say. Bir şey yoktur orada. Yani böyle bir saygısızlık yoktur yani. There is no disrespect on this side. All right, thank you very much, sir. Tamam, oturabilirsiniz. The first thing I would like to deal with is the timing of the proceedings. İşlemin ne kadar sürede devam edeceğini konuşmak istiyorum. The court has set aside 4 hours for this hearing, Bugünkü işlem için mahkeme 4 saat ayırmış durumdadır. yet the confirmation slip filed by the applicants Verilen müracaat eden kimseler tarafından garantili müracaatı estimates that the time the applicants require is 1,920 minutes, müracaat eden kimseler 1020 dakika istemektedirler. which is 32 hours, Ki bu 32 saate tekabül ediyor. and the time for the responding parties is 240 minutes or 4 hours, Karşıt tarafın istediği 240 dakika yani 4 saat. or in total 36 hours, Ve toplam olarak 36 saat ediyor. which is the equivalent of 7 court days. Bu 7 günlük mahkeme gününe tekabül ediyor. The issue to be addressed on this motion Bu dilekçeyle ilgili konu is whether there exist grounds for me to recuse myself as the judge adjudicating these proceedings. bu konuyla ilgili mesele benim kendimi bu davadan geri çekmem. I'm not here to try the case or to hear all the submissions relating to all of the issues in dispute in the proceedings. Ben bugün burada bu mahkemeyi sürdürmek ve bu konuyla ilgili bütün ifadeleri duymak için bulunmuyorum. Rather, the purpose of the hearing today is to determine whether the applicants have presented evidence which warrants me recusing myself from further involvement. Bugünkü duruşmada konuşulacak olan müracaat eden şahısların ellerinde benim bu davadan çekilmem için yeterince delil var mı, yok mu? To do so, they filed written material and factum, Bununla ilgili olarak yazılı materyaller ve ifadeler. the responding parties have also filed written material and factum. Karşı tarafın da aynı şekilde yazılı dosyaları ve ifadeleri var. The reason we do things in that fashion is that so parties can review the evidence in advance and be prepared at the hearing itself to focus on the principal points they wish to make. Bunu bu şekilde yapmamızın sebebi her iki tarafında karşı tarafın verdikleri dosyaları gözden geçirme imkanına sahip olarak üzerinde konuşmak istedikleri ana noktaları belirlemeleri içindir. That is why we have structured the court procedures as we have so that the matters may be dealt with efficiently. Bunu bu şekilde yapmamızın sebebi bütün olayların uygun bir şekilde ve gayet sakin bir şekilde halledilme yoluna gidilmesidir. There are of course only so many court hours available and so many judges available to hear matters.
Tabii ki bu davaları işitebilmek için belirli bir miktar mahkeme saatleri ve belirli bir miktar hakim bulunmaktadır. While you may have in your confirmation slip set down that the estimate of time is in effect some 7 court days, Siz kendi isteğinizi yaptığınız zaman bunu 7 mahkeme günü olarak istemiş olabilirsiniz. the court has allocated only 4 hours for the hearing of this motion to recuse. Bu dilekçenin gözden geçirilmesi için mahkeme sadece 4 saat vermiş durumdadır. There simply isn't sufficient time or judicial resources to devote more than that to a motion for recusal. Hakimin bu olaydan çekilmesi için yapılan dilekçeyi gözden geçirmek için yeterince zaman ve adli imkanlar bulunmamaktadır. And thus you're going to have to focus your submissions to allow the other party time to make its submissions and in the total of 4 hours. Bu nedenle toplam olarak bu 4 saat içinde siz kendi önerilerinizi bildirmelisiniz ve daha sonra karşı tarafa da önerilerini bildirmeleri için zaman vermelisiniz. I don't know if there's been any discussion between the parties about how to allocate that 4 hours. Aranızda karşı tarafla herhangi bir şekilde bu 4 saati nasıl bölüşeceğiniz konusunda herhangi bir görüşme olup olmadığını bilmiyorum. Certainly the other side has to have a reasonable amount of time to respond. Mutlaka karşı tarafında söylenenlere karşılık verebilmesi için yeterince zamana sahip olması gerekmektedir. Has there been any discussion about dividing the time? Bu zamanın bölüşülmesi konusunda aranızda bir görüşme geçti mi? Karşı tarafla. Well, when there has been after 22 years, when the Canadian justice system and the Canadian justice officials and Canadian officials do not accept the conspiracy, let alone the material conspiracy committed against my family and I, what would in the interests of justice expect from the applicants? The time that was indicated by the applicants is that we really need a very long time in order to prove our case, in order to prove the conspiracy and the material conspiracy and the other crimes committed against my family and I, also for the purposes of obtaining our entitled fundamental legal rights. The more time that we get, the more we will be able to present to Your Honor, and the more Your Honor. I'm going to ask you to stop, please. You have not responded to the question that I asked. I will be Have you representing. spoken to the other side about how to divide the 4 hours, or less than 4 hours that are now left? I can't remember. Maybe they could advise if. I haven't spoken with them. No, not the other side. No. I'll ask the other side. Has there been any discussion about how the time available should be divided? No, Your Honor, there hasn't been. Have you a proposal as to how the time should be divided, Mr. Ellis? Your Honor, I don't anticipate being long in my submissions. I would think a half hour should be sufficient. I'm a little hesitant because I don't know everything I'll have to respond to, but my position is fairly simple. There's a legal test that needs to be met and hasn't been met. I'm not sure how long my colleague will be. I do recall Mr. Hunter had sent, I believe it was a letter indicating that he will not be present at this hearing, and he will not be in the office from November 1st, 2010 until
was it mid-March or something along those lines. So Mr. Hunter should have been here, but Mr. Hunter is not here in a matter where we are alleging a conspiracy committed by Mr. Hunter as well. And this is an important matter. As Your Honor could see, I've brought materials with respect to the ISMET issue and respect to the other issues directly pertaining to this very hearing. For a moment, please, Mr. Yes, Your Honor. The only issue I am called upon to decide today is whether there is evidence that warrants my recusal from this proceeding. I am not trying the whole case. Mahkemenin sürmesini bugün yapmıyoruz. Bugün burada olmamızın sebebi benim bu mahkemeye devam edip etmemem konusunda karar verilmesi için buradayız. Given the uncertainty about how long the other side will require, I'm going to ask you to make your submissions in a total of 2 hours. Karşı tarafın ne kadar zamana ihtiyacı olduğu bilinmediğinden dolayı size kendi tarafınızı takdim etmeniz için 2 saat ayırıyorum. I will allow the other side 1 hour for response. Karşı tarafa 1 saat cevap verebilmeleri için ayırıyorum. And you will have an opportunity for reply after their response. Onların karşılığı verdikten sonra sizin de bunu cevaplandırma imkanı vereceğim. I think that should give everyone an opportunity to present whatever they need to say on the subject of my recusal. Benim bu davadan geri çekilmem için inandığım kadarıyla her tarafın da gerektiği gibi ortaya istediklerini dökebilme imkanı olacaktır bu zaman zarfında. So, Mr. Direkoglu, I'm going to call upon you to make your presentation as to the grounds upon which you say I should be recused. That is the issue, and the only issue that I am here to decide today. That's what this motion and this appearance is about. Buradaki müracaatın olmasının sebebi ve bugün burada bulunmamızın tek sebebi benim bu davadan geri çekilip çekilmemem. And the other, just to give you some assistance. Size biraz yardımcı. Has presented in its factum, in the factums that you have from both the Attorney General's office and from the Police Services Board office. Size yardımcı olmak üzere elimde faktumlar bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Adalet Bakanlığı'ndan, bir tanesi Toronto Polis Servisi tarafından. Case law that bears on the test to be applied when a request is made that a judge recuse him or herself. Bir istek, bir hakimin kendisinin bir davadan geri çekilmesi için yapılması gereken testler konusunda. And I can refer you specifically to it. You'll find it in the Attorney General's factum. Sizi Adalet Bakanlığı'nın faktine götürmek istiyorum. In paragraph 11 and paragraph 12. 11. ve 12. paragrafta. And you'll find it in the Police Services Board factum in paragraphs 10 and 11. Polis servisinin faktumunda da 10. ve 11. paragrafta bulacaksınız bunu. Those paragraphs set out the legal test that I am required to apply where I am asked to recuse myself on the grounds of bias. Bu paragraflar benim bu davadan geri çekilmem konusunda, tek taraflı olmam nedeniyle geri çekilmem konusunda yapılması gereken adli teste değinmektedir. And I don't see any case law referred to specifically in your factum. Sizin faktiminizde herhangi bir şekilde bir davaya değinilmiş olduğunu görmüyorum. Which instead references the contents of your affidavit. Onun haricinde sizin ifadenizin muhteviyatını görüyorum. Which is a voluminous document.
such affidavit. But Your Honor, there are so many evidences. Of course, there's going to be materials that we didn't have time to submit, and there are reasons for that, and I'd like to first, start off with Your Honor's, with respect to Your Honor's March 5th, 2010 orders to serve Ismet and Kanner. That's the co-applicant Ismet Direkoglu and the co-applicant's brother Kanner Tunçkin. All right, well, in I'm certain going to manners. just a second, please. I'm going to ask you to focus your submissions on the allegation of bias or lack of independence that you say justify my recusing myself in this case. Now it may be that something in one of those orders reflects that. I do not know. But again, here is your opportunity, please, to present and direct me to the specific aspects of the court record, the motion material you have filed, that you say amount to grounds for recusal. Yeah, and I have many materials were filed on the counter application, and in fact, in the affidavit, in the affidavit affirmed September 20th, 2010. It's in the motion record dated September 20th, 2010. This should be translated for the benefit of Mr. Direk. Mr. Direk için bunun tercüme edilmesi gerekiyor. Esas konu, değinmek istediğimiz esas konu, ana fikirlere dokunarak herhangi bir şekilde benim bu davadan geri çekilmem için taraf tuttuğumu gösteren herhangi bir nokta bulunuyorsa bunları burada söyleme hakkına sahipsiniz. So I'm going to ask you to focus on the specific points that you say warrant an order of recusal. That's the purpose of oral submissions in a case such as this, to direct the judge's attention to the points that you say are relevant to the issue. Sizin bu konuyla ilgili olan noktaları, hakimin bu davadan kendisini çekmesiyle ilgili noktaları belirtmeniz. Bu sebeple sözlü olarak burada konuşma hakkına sahipsiniz. So please proceed, Mr. Lütfen devam ediniz. Yes, and there are two large tables. They're both virtually full of the materials that I've brought. Mostly, much of it are the materials filed in the court file. In these two intertwined court files. And Direkoglu, yes. Please. I understand you have a lot of material. I've seen it. I've read it. Your task today is to direct my attention to the specific points in all of this material that you say justify an order for recusal. Şu anda size bir dakika durdurmak istiyorum. Bütün elinizde ne kadar fazla materyal olduğunu farkındayım, gördüm ve okudum. Fakat bugün sizin yapmanız gereken bu kadar materyalin içinde hangi noktalar benim taraf tuttuğumu veyahut da hür olarak karar vermediğimi gösteriyor ve bunun neticesinde benim bu davadan çekilmemle ilgili bir konu. And I will do that. I have received and read your written material, and you now have less than 2 hours to make your oral presentation. I will do that. I'll move to do that. It's the I will do that, or I will move to do that. But in such affidavit, the September 20th, 2010 affidavit, it states requisition in court file number 3. The applicants also intend to rely upon voluminous materials in the court file. Therefore, also since it is further undue hardship to the applicants to reproduce materials already filed with the court,
and also since the respondents have already have materials filed with the court, the applicants will move to requisition the court file of this very action to go before the Honorable Mr. Justice David G. Stinson, presiding on Monday, November 1st, 2010. And that's on pages 15 and 16 of such motion record. And I was going to indicate as a pre thing. Does Your Honor not want me to like state the materials that we will also be relying on, like for this very motion, like on the table, like one by one? Because how many are these? Is it more than, I don't know, is it more than 20 or 30 books here? On the tables that are... No, Mr. Direk, I don't need you to recite that. I need you to draw my attention to the specific points you wish to make in the 2 hours that have been allotted to you. So okay, I will proceed to do so. Okay, I will Sizden proceed. istediğim bunları tek tek bana okumanız değil, esas mühim noktalara değinerek nerede hangi noktanın benimle ilgili olduğunu göstermenizi istiyorum. Okay, I will proceed. The requisition, we had moved to requisition the court files to go before Your Honor for the counter application and the AGO's application, and the manager, Mr. Bosco Mascarenas, and the registrar, Mr. Manel, had rejected, I believe it was on October 21st, 2010, when they should have accepted the court file. Does Your Honor have the court file? Because there will be materials that I will be referring to that it should be contained in the court file. I have access to the court file if I need it. I'm going to invite you again to continue with your presentation. I'm the only judge that has been involved in this matter, as you know, and thus I have had an opportunity to review all of the material over the last number of months. If there's something specific in a particular affidavit that you want to draw to my attention, I invite you to do so. This is your opportunity. Okay, I'd like to refer Your Honor to... Bir dakika. Bir şey isterim, söyleyeyim bundan evvel. Just 1 minute. I would like to say something before that. Well, Mr. Direk, I'm trying to proceed in an orderly fashion. Mr. Direkoglu is the one who I understood was going to be making the presentation today. Mr. Direk, kurallar dahilinde bu işlemi devam etmek istiyorum. Benim anladığım kadarıyla Mr. Direkoglu bu takdimi yapacaktı. As I've indicated, there is a limited amount of time and it is being used up on this procedural discussion, but there will not be extra time. Daha önce de söylediğim gibi belirli bir miktar zaman ayrılmıştı. Bu işlemlerin devam edişi konusunda bu zamanı kaybetmekteyiz. Belki büyük bir ihtimalle yeteri kadar zamanımız olmayacak. Benim söyleyeceğim bir saniyelik bir şey yahu. What I would like to say, it takes only 1 second. By all means, sir, but it is using up the time that has been allocated to your side. Söyleyebilirsiniz fakat size ayrılan zamanı kullanmış oluyorsunuz. Bize judge, saygıdeğer judge daha evvel söylediydi ki Respectful judge has told us previously daha önceki mahkemede in the previous hearings şu recusal gösterirken yani counter conspiracy'ni de aynı zamanda onları da gösterecek ve daha bize zaman versin görünce conspiracy. that while we are showing the recusal, we were going to show the counter conspiracy, so then you can see how it is related. Öyle indicate yaptı. Ve daha ondan sonra daha bize uzun zaman verecekti. Şu tam gösterelim bütün conspiracy'leri. And he should be giving us more time so that we can present the whole conspiracy. The whole point of having a motion presented in the way it is that the parties present their case in writing. You have done so. Bugünkü durumda herkesin dilekçesini vermesi gerekiyordu. Bunu bu şekilde yaptınız. And then there is an oral hearing at which the parties can highlight the points in their case that they wish to focus on. Ondan sonra sözlü takdim var ki bu noktada verilen materyallerin üzerinde belirli noktalara değinilecek. That is the purpose of the hearing. Bugünkü duruşmanın gayesi bu. Okay. Tamam, Kemal'a bıraktım. Okay. All right, I leave it to Kemal.
Okay, I'll refer Your Honor to page 137 of the motion record dated September 20th, 2010. It's the applicant's motion record. And Your Honor, on the June 10th, Your Honor's June 10th, 2010 statement was, counsel for the Attorney General prepared and served the letter and notice on ISMET as directed. So that's at paragraph 19, at the top paragraph. It states, Your Honor, it states it's a June 10th, 2010 endorsement where Your Honor states, yes. counsel for the Attorney General prepared and served the letter and notice on ISMET as directed. And if I may refer Your Honor to the to paragraph 7 and 8 of endorsement of the March 5th, 2010 endorsement. It's at Exhibit 2 of the affidavit affirmed May 28th, 2010. It's a different affidavit. It's the affidavit affirmed May 28th, 2010. Not in your motion record? It's not in that motion record. It's in the affidavit affirmed May 28th, 2010. I could read it to Your Honor. We're at paragraph 7 and 8 of the March 5th, 2010 dated endorsement. It states at paragraph 7, as regards ISMET, I am told she is now living in Cyprus. It would be problematic for her to attend in person. Nevertheless, it is important for her to be aware of the litigation and for the court to be aware of her position. That's to be aware of her position in response to it. I therefore direct counsel for the Attorney General of Ontario, as an officer of the court, to prepare and serve on ISMET in Cyprus a notice and letter, and in parenthesis, in both the English and Turkish languages, in the parenthesis ends, that will inform her about the nature and state of the proceedings, and in particular the pending application to approve Ural's appointment as her litigation guardian on the grounds of her mental incapacity. Paragraph 8 of the same endorsement, just underneath, it states, I further direct that the notice and letter be served by mail and personally, if at all possible, on ISMET, and that a copy be served by mail on ISMET's brother, Kaner Tunçkin, at the addresses to be provided by Ural within the next 2 weeks. A copy shall be provided to all other parties as well. So that was Your Honor's the orders as indicated, as I've quoted, And I want to bring to Your Honor's attention that such letter and notice were served by mail to neither ISMET nor Kaner. That, in other words, neither my co-applicant mother ISMET Direkoglu nor my co-applicant mother's brother Kaner Tunçkin. And the references to that, Your Honor, are lines 1 to 4 of page 109 of transcript, it's Exhibit 86 to affidavit. It's the affidavit of Ural Direk and Kemal Direkoglu affirmed May 28th, 2010. Where will I find the and it's at Exhibit... evidence that is in the record before me. Can you take me to it, please? Well, I'm referring, Your Honor, to the affidavit affirmed May 28th, 2010. It's exterior of the motion record. As I've indicated to Your Honor, especially like this matter, it's a matter regarding conspiracy. It's the matter. The materials are in the court file, and it would be undue hardship to reproduce
materials when they're already in the court file, when there's voluminous materials. Okay, In this case, I have and to observe that considering the time. that the interpreter is not translating this. Mr. Direk, do you want the submissions of your son to be translated? Oğlunuzun mahkemeye takdimlerinin tercüme edilmesini istiyor musunuz? İstiyorum. I do. Go ahead. Devam et. All right, then, Mr. Direk, we'll have to go back to the beginning and allow the interpreter to translate. Okay. Başa geri döneceğiz ve tercümanın tercüme etmesine fırsat vereceğim. Okay, well, if the interpreter, if somebody is not giving the interpreter a chance to interpret, then I would politely ask that the brings that to the attention. May I say something here? Yes, madam. Each time I have opened my mouth to start to translate, Mr. Direkoglu has started speaking, so I had to hold back. All right, well, Mr. Direkoglu, you're going to have to provide the interpreter with the opportunity to do so, please. I am forgetful. I do forget, so I would ask that Miss Kuzucuoğlu bring it like to the attention at times where I'm absent-minded and I'm All right, giving please. the Ben submission. unutkan olduğum için Mrs. Kuzucuoğlu'nun bana hatırlatmasını istiyorum. Tamam. All right, so far, Mr. Direkoglu, you've taken me to paragraph 7 and 8 of my order of March 2010. Yes. Mart 2010'da verdiğim emre değinerek 4. ve 5. paragrafa beni götürdünüz. Evet. Yes, to paragraph 7 and 8 of Your Honor's endorsement dated March 5th, 2010. Evet. And yes. Evet, Hakim Bey'in Mart 2010 tarihinde verdiği yazının 7. ve 8. paragraflarına değiniyorum. Okay, and then I referred, Your Honor, to the that I indicated to Your Honor that such letter and notice Daha sonra siz Hakim Bey'e gönderilen mektuba değindiriyorum. were served by mail to neither the co-applicant İsmet Direkoglu nor the co-applicant's brother Kenar Tunçkin. Bu mektup ne İsmet Direkoğlu'na ne de onun kardeşi olan Taner Tunçkin'in eline postayla ulaşmıştır. And I referred, Your Honor, to lines 1 to 4 of page 109 of transcript. Ondan sonra siz Hakim Bey'i 109. sayfanın 1. ve 2. satırına yönelttim. Exhibit 86 to the affidavit affirmed May 28th, 2010. 28 Mayıs 2010 tarihli ifadenin Whose cross-examination is that, please, and when was it held? kimin muayenesi oluyor bu ve ne zaman hallolmuştu? It was the cross-examination of Miss Lewis Scott held at the Victory Verbatim Reporting Services. Victory Related Verbatim Service'te yapılmış ve Miss Louis Scott'ın karşıt ifadesi. On April 13th, 2010. Tarihi veriniz Nisan 28 2010 tarihi. Yes. Evet. Did I say April? It indicates April 13th, 2010, if that's what I mean. Bunu düzeltiyorum. 13 Nisan 2010 tarihi. Okay, so let me see. So at lines 1 to 4 of page 109. 109 numaralı sayfanın birinciden 3.'ye olan sırası. Of such transcript, it states, "Now, if you had sent the document by mail instead of courier, Eğer bu dokümanı postayla gönderseydiniz kuryer yerine, would you have any more proof of who had physically received the document?" Bu dokümanı fiziksel olarak kimin aldığı konusunda daha fazla bir ispatınız olabilir miydi? And Miss Scott Lewis states, "I would have no
proof whatsoever. Mr. Scott'ın ifadesinde hiçbir şekilde elimde bir ispat olamazdı. Or the vice versa, it's Miss Lewis. Veya Miss Louis Scott. Veyahut da tam tersi. Okay, and I'd like to refer Your Honor now to pages 44 to 45 of the transcript, the same transcript. Şimdi Hakim Bey'i aynı transkripin 40 ve 45. sayfalarına götürüyorum. Just a second. Bir dakika bekleyiniz. Mr. Ellis. Your Honor, I apologize for interrupting, but I have none of these materials in front of me. They weren't filed as part of this. Ben bu konuda özür diliyorum fakat bu Well, dosyaların then I hiçbirisi guess you benim better önümde ask değil. your office to bring them over. Because you certainly have them. Sizin elinizde bunlar var. Ofisinize temasa geçin ve size buraya göndermelerini söyleyin. Yes. In a few minutes. Okay. And Your Honor, at page 44 to 45 of the transcript, of the same Transcript. transcript, Aynı transkripin 44. ve 45. sayfalarında let me see that area. And it states at the bottom question. en aşağıdaki soruya değinerek It's question 180. 180 numaralı soru. And were such notice and such letter, Böyle bir ifade veya böyle bir mektup and it continues on to the other page, also diğer sent via mail. sayfaya devam ediyor. And so the full question is, and were such Sorunun tamamı şu şekilde. and were such notice and such letter also sent via mail. Ve böyle bir yazı veyahut da böyle bir doküman postayla da gönderildi mi? And the answer is no, Cevap hayır. by Miss Scott Lewis or Lewis, Miss Scott Lewis'in verdiği cevap. Miss Lewis. And then Ondan sonra and then it goes on the question: Are you aware of the order of the Honorable Mr. Justice Stinson? ve soru devam ediyor. Mr. Justice Stinson'ın verdiği emrin farkında mısınız? And Mr. Hunter states interrupts or intervenes and states whether or not Mr. Hunter araya giriyor ve durduruyor. And states whether or not the order of Justice Stinson was complied with is a legal question. Justice Stinson'ın verdiği emrin yapılıp yapılmadığı tamamen kanuni bir sorudur. And you can make submissions on that to His Honor. Ve bu konuyla ilgili olarak Hakim Bey'e bir takım ifadeler verebilirsiniz. The witness can only testify as to what she did. Şahit sadece kendisinin ne yaptığı konusunda ifade verebilir. Your Honor, Bu durumda Hakim Bey, the such notice and such letter were neither served to Ms. İsmet Direkoglu nor to Mr. Caner Tunçkin. bu doküman veya da bu not Mrs. İsmet Direkoglu'na veya da Mr. Caner Tunçkin'e ulaştırılmamıştır. Also because at the question 182 on the same page it states Aynı sayfadaki 182. numaralı soruya da değinilirse, so you did not mail such notice and such letter to Miss İsmet Direkoglu. böyle bir notu veya böyle bir dokümanı Miss İsmet Direkoglu'na postalamadınız öyle mi? Mr. Caner Tunçkin or Mr. Özder Direkoglu, correct? Mr. Taner Tunçkin or Mr. Özder Direkoglu? To make it easier, let me just read the entire question so that Madam Interpreter, you can. So you did not mail such notice and such letter to Miss İsmet Direkoglu, Mr. Caner Tunçkin, or Mr. Özder Direkoglu, correct? Demek ki Miss İsmet Direkoglu'na, Miss Caner Tunçkin'e, üçüncü şahıs, Mr. Caner Tunçkin or Mr. veya Özder Direkoglu, correct? Mr. Özder Direkoglu'na da gönderilmedi öyle mi? And the answer is correct. Cevap doğru. Contrary to Your Honor's order, wherein Your Hakim Honor, Bey'in verdiği emirlere karşıt olarak.
wherein Your Honor states, I further direct that the notice and letter be served by mail and personally, if at all possible, on İzmet, and that a copy be served by mail on İzmet's brother Caner Tunçkin at the addresses to be provided by Ural within the next 2 weeks. A copy shall be provided Sizin to verdiğiniz all emre other göre parties as well. burada sizin verdiğiniz emre göre bütün bu dokümanın bir kopyası posta veyahut da fiziksel olarak Miss İzmet Direkoglu'na veya kardeşi Caner Tunçkin'e veya bunlarla ilgili diğer partilere ulaştırması konusunda emir veriliyor. And then it continues on the same page. Do you know if such notice and such letter were ever mailed to Mr. Caner Tunçkin, Miss İzmet Direkoglu, and Mr. Özder Direkoglu? Daha sonra bu devam ediyor. Siz bu konuyla ilgili olarak Miss İzmet Direkoglu, Mr. Caner Tunçkin veya da Mr. Özder Direkoglu'na ulaştırıldığını biliyor musunuz? And the answer is, I waiting to see if you are done. Cevap, sizin bu olayı bitirip bitirmediğinizi bekliyorum. Question, yes. Cevap, evet. Answer, they were couriered because it was faster than mail. Onlar kariyerle gönderilmişti çünkü postadan daha çabuk ellerine geçecekti. And so Bu durumda contrary to Your Honor's order of March 5th, 2010, siz Hakim Bey'in 5 Mart 2010 tarihinde verdiği emirlere rağmen neither Miss İzmet Direkoglu nor Mr. Caner Tunçkin, the brother of Miss İzmet Direkoglu, were mailed such letter and such notice. Miss İzmet Direkoglu'na veyahut da erkek kardeşi Taner Tunçkin'e bu emirler postalanmadı. They were never mailed. They were never served. Onlara hiçbir zaman postayla gönderilmedi ve onlara hiçbir zaman teslim edilmedi. All right, Mr. Direkoglu, it's now almost 11:40. We're going to take a 10-minute break now. When we come back, I'm going to ask you what the relevance is of this information to the motion you have brought to have me recuse myself. 10 dakika ara vereceğiz. 10 dakika ara verip de geri geldikten sonra bu bahsettiğiniz olayın benim bu davadan çekilmem konusunda ilgisinin ne olduğunu bana izah etmenizi isteyeceğim. So while we take this 10-minute break, perhaps you can think of your answer and how this does relate to the issue I am dealing with here today. Bugün üzerinde durduğumuz konunun bu 10 dakika esnasında zaman ayırıp kendinize düşünürseniz bugünkü konuyla sizin bahsettiğiniz konunun ne alakası olduğu konusunda bana vereceğiniz cevabı düşünebilirsiniz. I just wanted to ask Your Honor if I don't want to leave my materials unattended. I want to be in the room. If it's okay if I could stay in the room with my materials. Hakim Bey sizden ricam materyallerimin burada yalnız bırakılmasını istemiyorum. Bu nedenle ben bu odada kalabilir miyim? Hakim Bey evet dedi. Tamam. 10 dakika. Madam I'm registered. Let me just speak right now. I'm registered. I need a coffee when I come back. Okay, I'm going to go to the laboratory washroom. Yes. I'll come back. Yes, we will. Okay. Yes. Thank you. It's not yet from the inside.
100 numarayı verir misin? Al. Okay. Şu sen ilk konuşursan Caca seni anlamayabilir. Okay. They're leaving the door unlocked, right? Siz burada bıraktılar ha? Ya ben burada beklerim. Bekleyin. Okulunuz iyi gidiyor mu? Çok ders var. Öyle mi? So did you have a good summer, Madam Interpreter? Yes, it was wonderful. Yes. It's been busy but wonderful. Yeah. This Friday I'm going. Where you 2 weeks. Oh, Can't wow. wait. It's been a busy time. fabulous. How was your summer?
My summer had a few disappointments. Oh no. But in generally, I have a sick member of the family. Outside of that, in generally, it was a good summer. I did a lot of stuff. Well, that's good. Out and about. I hope that person is getting better. We got a couple of days left to wait and see. So, Well, I hope everything will be okay. Yeah. yes, because if it's not, I'm going to be a basket case. Oh, Yeah. jeez. Well, always keep your hope up. The positive. Exactly, positive. exactly. That makes a big difference. A huge difference, positive. So, yeah, so I just, I'm head down to Barbados, which is home. Oh, I lovely. but then with his situation, this is my brother, his situation, Oh, yeah, I'm so so I'm sorry. You never know. yeah, in general, there are going to be complications, but I think it's okay. You never know. And it just makes a big difference thinking positive. Oh, that's the only way to go. Only way to go. I was going to point to you to say that your interpretation wasn't going on, but I didn't want to interrupt. No, every time I open my mouth, Yeah. you know, I'm being stopped, and I'm being mindful now. Yeah. Don't want to speak when. Yeah. Oh yes, because they wanted that. But you did pretty good. Come on. No, We did pretty good. You know what? I didn't have my oath, so yeah. So Yeah, we did pretty good. Oh, exactly. We're a good team. I didn't say to the best of your ability, but that was what I should have said, and he knows as well. Ah, that's okay. And he is fussy. I can tell. Oh, I can tell. Things have to be done. perfectly. He just I worked with him for 5 months, and he just released the disposition on that. It's amazing. It is. But it's important in this It is case. incredible. The how he weaves it together. It's like fine lace. But it has to be that way. It It's has like to be that way. fine If you lace. don't want it to come back and hunt you, it has to be Or that he way. does not intend for anything to come back and Exactly, haunt him. exactly. Oh no. No, Not I at have the to. stage of his career. Yeah, exactly. How long has he been doing it? I don't think maybe 10 years or so. Wow, that's good. I have a very serious matter after I come back from holidays, which I'm not looking forward to. It's a matter. Yeah, one of those. I can't work over there. I cannot do I just do not like this is especially sensitive. She was 7 months pregnant. Yeah, I'm very touched with this, so I have to gather all my strength. So you have to go away and get energized. Yes, I have to. Energized before that. Yes. Yeah, Something I know I don't look forward to. right. Also with the Attorney General of Ontario, from a separate office from Mr. What's your first name? Dan, D.A.N. Mouthful. My mind was working overtime last night, so I woke up about 3. Took me a while to go back to sleep. And then my cat was doing the same. You have a cat? Yes. He was snoring so loudly. Are you kidding me? I'm trying to get to I sleep. had my elder cat was like that, and I thought somebody was in the room. I'm listening, somebody. Oh, And this makes me think. It was my cat. She was 19. he is 16, but he has, his breed is like around about between 12 and 14, so he's gone.
He's Tonkinese. Are they ever impressionable? Aren't they sweet? And he is, I love you, give me hugs and kisses, and I will give you more than you could ever give me. Oh, that's so sweet. I think people who have cats are the luckiest people on this earth. I have 3 now. You have 3. I had 2, and I lost her about 3 years ago. She was Tonkinese as well, but she was the tiny one. More she had the Siamese type body. I have Siamese. Yeah, and she was blue point, but she was a princess. Don't talk to me until I speak to you. Oh, she was a princess. So, but he is, pick me up, all the hands go up, pick me up. He's amazing. Oh, I can imagine. I can imagine. Snoring, and I was just falling back to sleep. No, I got really scared. Somebody's under my bed, and I kept thinking, I forgot it was her. And then I go down, and this poor kitty, she's trying to breathe. So he's got the beginning of kidney disease. And so last night he was sitting on the bed. I think he had a little pain last night. He was sitting on the bed and he cried a bit, but he's a son as well. So. All right. Court's now resumed. Is this okay? Yes, Mr. Direkoglu. Yes, Your Honor. I see Mr. Direk is standing. I don't know if he needs to address the court. Bir şey söylemek mi istiyordunuz? All right, Mr. Direk is sat down. Mr. Direkoglu. And at page 11 of the reporter's transcript of the hearing before Your Honor, Justice Stinson, 11. sayfasına bakacak olursak of March 5th, 2010, 5 Mart 2010 tarihli the March 5th, 2010 hearing. 5 Mart 2010 tarihli duruşma. So that's the transcript of such hearing, and at page 11, Bu duruşmanın transkribinin 11. sayfası. Your Honor states at paragraph, line 15. Siz Hakim Bey 15. sırada şu şekilde söylüyorsunuz. I am here today to deal with what should be done in light of the fact that she has a mental illness and is under a legal disability and the impact on the litigation arising from that fact. All right, sir? Bugün burada bu hanımın kendisinin ruhi rahatsızlığı ve bunun neticesinde kendisinin sakatlık durumu ve bu konuyla ilgili olarak olan meselelere değinmek ve onlar üzerine konuşmak istiyorum. Tamam mı beyefendi? And further above at the same page, Your Honor states, Mr. Direk, if Aynı sayfanın üst kısmında siz Hakim Bey tekrar belirliyorsunuz. Your Honor states, starting at around line 8, Mr. Direk, if your fresh evidence relates to the question whether İsmet Direkoglu is under a legal disability due to mental illness, I do not consider you need to file any further evidence on that point. 8. satır civarında Mr. Direk, eğer eşinizin ruhi rahatsızlığı sebebiyle kanuni olarak sakatlık konusuna ayrılmışsa bu konuyla ilgili olarak So, Your Honor found that İsmet was mentally ill and is under a legal disability. Siz Hakim Bey burada İsmet Direkoglu'nun ruhi hastalığı olduğunu ve bu nedenle kanuni sakatlığı olduğunu siz kendiniz meydana çıkardınız. The materials that were that Your Honor had reviewed further had manifested that she had a legal disability due to mental illness. Siz Hakim Bey'in gözden geçirdiği materyaller içinde görüldüğüne göre İsmet'in ruhi hastalığı ve bununla ilgili olarak kanuni sakatlığı vardı. Due to her schizophrenic disorder, paranoid type. Kendisinin paranoya tipi şizofreni hastalığı olması nedeniyle. And then later on in the hearing, Ondan sonra daha sonra duruşmanın daha ilerisinde
the public guardian and trustee, who was Miss Peters, who was Hükümet gardiyanı Miss Peters, who was through Your Honor's order and through siz Mr. hakim Hunter, beyin emirleriyle ve Mr. Hunter brought to the hearing. mahkemeye getirildi, duruşmaya getirildi. Mr. Hunter, Miss Peters goes on indicating that Miss notice Peters şu şekilde konuştu. that notice is to be given to the co-applicant Miss İsmet Direkoglu. Bu müracaatı yapan, sizinle birlikte yapan Miss İsmet Direkoğlu'na bu notun verilmesi gerektiğini. And she raises the Rule 7.03. Ve kendisi mahkemenin 7 numaralı kuralın 03 bölümüne değiniyor. Which pertains to respondents, not to an applicant, not to the applicant. Burada müracaat eden kimselerden bahsetmiyor. Bu cevabı verecek kimselerle ilgili olduğunu söylüyor. And Miss Peters Ve Miss Peters Miss Peters Miss Peters Miss Peters states, unfortunately, at the line 19 on page 16, 60 numaranın kaçıncı satırı? at line 19, 19 numaralı sırada At Miss page Peters'ın 16. söylediğine göre 16. sayfanın. unfortunately, I don't, but it's recited in Mr. Direk's affidavit. Maalesef hayır. Fakat Mr. Direkoğlu'nun ifadesine göre Which I have here at page 7, Your Honor. ve burada 7. sayfada. And then Ondan sonra and over here at page 29, ve burada 29. sayfada at starting at line around line 18, Miss Peters states, 18 numaralı sırada başlıyor. Miss Peters dediğine göre in terms of the litigation, perhaps my friends can further articulate that. What page are you on now? kaçıncı sayfadasınız? Page 21 at line 8 around line 18. Yes? 21 numaralı sayfa 18. sırada. Miss Peters states, in terms of the litigation, Miss Peters'ın söylediğine göre mahkeme ile ilgili olarak perhaps my friends can further articulate that. belki arkadaşlarım bu konu üzerinde daha etraflı bilgi verebilirler. I mean, one of the other issues is that if there was a question that the public guardian and trustee should become involved for İsmet Direkoglu, Diğer konulardan bir tanesi eğer hükümet gardiyanının Mr. Direkoglu ile ilgili konuya girmesi. and our position is that there is no reason at this time for the public guardian and trustee to become involved for her. Bizim görüşümüz şimdiki durumda herhangi bir şekilde hükümet gardiyanının kendisiyle bir ilişkisi olmasına gerek olmadığı. A motion would have to be brought on notice to Ms. Direkoglu to give her an opportunity to respond. Bir dilekçe verilerek Ms. Direkoglu'nun buna cevap verebilmesine imkan verilmelidir. And she continues on at page 22, stating, 22. sayfada devam ederek, one of the things that strikes me, Your Honor, about this litigation bu mahkemedeki konulardan bir tanesi dikkatimi çeken bir konu. is that it's not clear that Ms. Direkoglu has any idea that an application has been commenced and that she's been named as a party.
Bir müracaatta bulunulmuş, bir dilekçede bulunmuş, müracaatta bulunulmuş. Fakat Ms. Direkoglu'nun kendisinin bu dilekçeyi verenlerden bir tanesi olup olmadığı konusunda bilgisi olup olmadığı belirli değil. She also appears to be outside of the jurisdiction and has been for quite some time, I understand, based on the materials that are before us. Anladığım ve önümüzdeki materyallerden de gördüğüm kadarıyla kendisi bu bölgenin dışında ve epey bir zamandır bu bölgenin dışında yaşıyor. And then Your Honor states, well, let's deal with this question of notice. Motion on notice appointing the PGT, is that what you're saying? Ve siz Hakim Bey şu şekilde devam ediyorsunuz. İlk önce bu konuyu halledelim. Sizin bahsettiğiniz PGT ile ilgili konu öyle değil mi? Ms. Peters answers yes. Ms. Peters evet diye cevap veriyor. And Your Honor, where is that provided for? Ve siz Hakim Bey soruyorsunuz. Bu nerede gösteriliyor? Ms. Peters, it's in reference the rules are divided into how a litigation guardian is appointed for an applicant and how a litigation guardian is appointed for a defendant or respondent. We have to Where? Sorry, we have to do it twice. Okay. Ms. Peters states. Ms. Peters kendisi sözüne devam ediyor. It's in reference to. Kendisi referans olarak. It's in reference. Referansa uygun olarak. The rules. Kurallara. Are divided into how a litigation guardian is appointed. Kurallar bir mahkeme gardiyanının seçilmesinin ne gibi kurallara değindiğini. For an applicant and how a litigation guardian is appointed for a defendant or respondent. Ve müdafi veyahut da kendisi karşılık veren bir kimse olarak geldiği zaman ona nasıl bir hükümet gardiyanı atandığını. And Your Honor states she is an applicant. Ve siz Hakim Bey şu şekilde söylüyorsunuz. Kendisi müracaatı yapan kimse. And that's what she is, an applicant. Ve kendisi evet o şekilde. And Ms. Peters states yes. And where the public guardian and trustee becomes a party is actually in reference to the rules set out under Rule 703. She means Rule 7.03. Ms. Peters burada devam ediyor. Evet. Bu durumda kendisine bir hükümet gardiyanın seçilmesi 207 numaralı kurallar dahilinde yapılıyor. And then going to Rule 7.03. Ondan sonra 7 virgül. Mr. Direkoglu, I'd like to stop you for a moment. Sizi bir dakika durduracağım şimdi. I asked you before we broke if you could indicate in what fashion this information bears on the issue of recusal. Sizin bu bahsettiğiniz konunun benim bu mahkemeden kendimi geri çekmemle ilişkisinin ne olduğunu tekrar soruyorum. So far you have not responded to that question. Şimdi referred to transcripts of an earlier hearing. Şimdiye kadar bu sorumu cevaplandırmadınız. Fakat daha önceki bir mahkemenin transkribine değiniyorsunuz. The notice to such notice and letter that Ms. Peters and Mr. Hunter. Ms. Peters ve Mr. Hunter'ın bahsettiği böyle bir not veya mektup. And Your Honor had indicated needed to be sent to Miss İsmet Direkoglu. Ve siz Hakim Bey'in istediği gibi Miss İsmet Direkoglu'na gönderilmedi. Such notice and such letter was never sent. Was never sent. It was neither sent by mail nor was it sent by courier to İsmet Direkoglu and to İsmet Direkoglu's brother Kemal Tunçkin. Bu not veya mektup hiçbir şekilde Miss İsmet Direkoglu'na veya da Mr. Taner Tunçkin'e postayla veya kuryerle hiçbir şekilde gönderilmedi. I thought the evidence of Ms. Scott was that it was sent by courier. Benim anladığım kadarıyla Miss Louis Scott'ın verdiği ifadede kuryerle gönderildiği söyleniyordu. Certainly there was a response from someone on behalf of Ms. Direk.
Miss Direkoğlu adına bir kimseden cevap geldi. No, it was not. Hayır, değildi. Such notice and such letter was not served on Miss İsmet Direkoglu. Hayır, böyle bir not veya böyle bir mektup Miss İsmet Direkoğlu'na gönderilmedi. Miss Scott indicates that it was served by courier. Miss Scott söylediğine göre courier'le gönderilmişti. But it was never served by courier, Fakat hiçbir zaman courier'le kendisine teslim edilmedi. and I had brought this to Your Honor's attention, and at the court I had brought this to the attention Ve of the court. mahkemede bunu siz hakim beyin dikkatine çektim. And then following that, Your Honor provides the June 10th, 2010 endorsement. Bunu takiben 10 Haziran 2010 tarihinde tekrar bir emir veriyorsunuz. Indicating that the counsel for the Attorney General of Ontario had served İsmet Direkoglu as directed by Your Honor Justice Stinson. Ve burada belirliyorsunuz ki Justice Stinson'ın emrettiği gibi bu mektup Ms. Direkoğlu'na Adalet Bakanlığı tarafından teslim edilmiştir. It was never served. Hiçbir zaman teslim edilmedi. In fact, the person who received the such notice and the person who received the materials that were to go to my co-applicant mother, İsmet Direkoglu, my co-applicant mother's brother, Kaner Tunçkin, and Mr. Özder Direkoglu had all went to the Attorney General of Ontario's agent, the alleged Mr. Kadir Dakdever, who is the alleged Cengiz Safir. Bu annem İsmet Direkoğlu'na, onun kardeşi Kaner Tunçkin veya Özder Direkoğlu'na ulaşması gereken mektup hiçbir zaman için onların eline ulaşmadı. Onun yerine Adalet Bakanlığı'nın ajanı olan isim. It's further manifested in the exhibits to Miss Scott's affidavit, as well as in the motion record dated September 20th, 2010 at tab 11. Okay, just a moment, please. Your Honor, I was asking Mr. Direkoglu the name of the agent he is indicating. Kadir Dakdever. Kadir Dakdevir'e gönderilmemişti. Who is the Eline alleged Cengiz, Kendisi the lawyer Cengiz. avukatı Cengiz olarak söylenen kimsenin eline teslim edildi. Well, And Your Honor, but again, Mr. Direkoglu, please. Tekrar. What does any of this have to do with a motion for recusal? Fakat Mr. Direkoglu, bütün bunlar hepsi benim bu mahkemeden geri çekilmem için ne ilişkisi var? Your Honor, Mr. Hunter. Siz Hakim Bey, Mr. Hunter. And the other conspirators mentioned in our materials Diğer komplocular daha materyallerde da belirtildiği gibi had used Your Honor's order to order indicating that notice be sent to Cyprus, to İsmet Direkoglu as an alibi. Siz Hakim Bey'in verdiği emri Kıbrıs'a kendisine ulaştırılmasını söyleyen emri siz kendiniz kendi şahsınız için kullandınız. As an alibi for why medical report from Cyprus and why the fraudulent fabricated medical report from Cyprus was received. Sahte tıbbi raporun ne şekilde ele geçirdiğinizin komplosunu kapatmak için bir bahane olarak gösterildi. And if Your Honor, Your Honor was provided with Ms. Scott's affidavit as well as the exhibits to it. Siz Hakim Bey'e Ms. Louis Scott'ın ifadesi ve onunla ilgili deliller takdim edilmişti.
It's in the, I believe, the affidavit. It's within the affidavit of Ural, Direk, and Kemal Direkoglu, affirmed May 28th, 2010. Ve bu ifade Kemal Direkoglu ve Ural Direk'in ifadesinin Mayıs 2010 tarihli ifadesinin içinde bulunmaktadır. And it's at tab 93 of such affidavit. 93 numaralı ifadenin 93 numaralı bölümünde. Over here, Miss Lewis Scott, Burada Miss Lewis Scott, who is the assistant, the legal assistant with the Constitutional Law Branch, who is the assistant to Mr. Hunter, Joshua Hunter. Constitutional Kanunlar bölümünde Mr. Josh Hunter'ın kanuni sekreteri olarak olan bir kimse. She indicates that such notice and such letter Kendisinin söylediğine göre böyle bir mektup was served verilmişti or was provided to the co-applicant Miss İsmet Direkoglu. Müracaatı yapan Miss İsmet Direkoğlu'na takdim edilmişti. The co-applicant, my co-applicant mother's brother, Mr. Kaner Tunçkin. Benim annem müracaat eden Miss Direkoğlu'nun kardeşi Taner Tunçkin'e. And if Your Honor refers to the to exhibit B to such affidavit. B delile baktığı, bu ifadenin B deliline baktığı takdirde it was the Attorney General of Ontario's agent, Kadir Duckdever, who received the materials bu that materyali ele alan Adalet Bakanı'nın ajanı Kadir Duckdever'dir. Who received the material that were to go to İsmet Direkoglu. İsmet Direkoğlu'na gitmesi gereken materyali Kadir Duckdever aldı. At page 2, the second page of such exhibit, bu delilin ikinci sayfasında the person who signed to receive the materials was K. Duckdever. bu materyali almak için imza atan kimsenin imzası K. Duckdever olarak görülüyor. My 51-year-old mother, who is a grandmother of two and who is legally disabled by virtue of her mental illness, her schizophrenic disorder, paranoid 51 type. yaşında iki torun sahibi ve paranoid şizofreniyle tespit edilmiş. 3 torun. 3 torun sahibi. İki torun. İki torun. Two grandsons. She has two grandsons, not three. İki torun sahibi. I apologize. Yeah. İki torun sahibi. My co-applicant mother, İsmet Direkoglu, never received the documents. The materials that were to go to Miss İsmet Direkoglu. Benimle beraber müracaatı yapan annem İsmet Direkoğlu hiçbir zaman bu materyali teslim almadı. It was received by K. Duckdever. All right, well, you... K. Duckdever tarafından teslim alınmıştı. Just a second, Mr. Direkoglu. Bir dakika Mr. Direkoğlu. You still have not responded to my question, which is, what does any of this have to do with your motion today for my recusal? Siz hala daha bana cevap vermiş durumda değilsiniz Mr. Direkoğlu. Bütün bu söylediklerinizin benim bu mahkemeden geri çekilmemle ilgili ilişkisi nedir? As indicated in my in the co-applicant's notice of motion, Dilekçede görüldüğü gibi. And my notice of motion refers to the affidavit and burada ifadeye değinildiği zaman and there's a conspiracy issue. Burada komplo sorunu var. At paragraph 6. 6. paragraf.
of such affidavit. It's on page 16 of the Bu ifadenin 16. sayfasında. motion record dated September 20th, 2010. Dilekçe 28 Eylül 2010 tarihli dilekçede. So this is the issue. This is what we're attempting to further establish. The Konu paragraph bu 6. ve daha tekrar açığa well. çıkarılmış durumda. Yeah, as well. But what has the- any of this to do with a motion for recusal? Bütün bunlar benim mahkemeden çekilmem için yapılan dilekçeyle ilişkisini. Judge, could you, repeat that? Somebody has a phone that they're using. Can you please try? I need to take Somebody had whose a, phone is it? Phone is off, boss. Is it off? Yeah, it's on. Whose phone makes the noise? It's okay. No problem. well, Turn it off, please. if No. the telephone goes on again, Arkadan I'll ask gelen. the deputy to take custody of it. Hakimin endişmenin de parçalı. So Bir make şey sure that all cell phones are turned off. onları. They should make it down. Cacığa şey alacağım. So, Mr. Direkoglu, I again repeat, what has this to do with a motion to have me recused on the ground of bias? You have brought a motion for leave to appeal my decision. If you say my decision is wrong, that is for another court to decide. That is something else than accusing me of bias or misconduct that would warrant my recusal. Mr. Direkoglu, şimdi sizin bu söylediklerinizin benim bu mahkemeden geri çekilmemle ilgisi nedir? Eğer başka konuda benim taraf tuttuğum veyahut da görevimi yerine getirmediğimi ileri sürüyorsanız bu diğer bir bölümün gözden geçirmesine bağlıdır. Your motion materials make reference to my personal participation in a criminal code conspiracy. Sizin söylediğiniz ceza kanunları dahilinde bir suç yerine geçecek bir komploya karşılık benim şahsi ilişkimden söz ediyorsunuz. All that you have done so far is refer to some material that relates to the issue of service by courier or service by mail of the earlier motion material on your mother. Şimdiye kadar yaptığınız sadece sizinle beraber müracaatı yaptığını ileri sürdüğünüz annenize istenilen materyalin kuryerle veyahut da postayla teslim edilip edilmediği. I'm afraid I see no connection between the service by mail or service by courier issue on the one hand and my ruling of June 4, 2010. June 10th, 2010. June 10, 2010. 10 Haziran 2010'da verilen emirle bu kimseye gönderilen materyalin kendisine teslim edilip edilmediğinin ilişkisinin ne olduğunu göremiyorum. And your allegation that I have participated in a criminal conspiracy sufficient that I should recuse myself from further involvement in your case. Ve siz beni kanun dışı bir komploya dahil olduğumu iddia ediyorsunuz ve bu duruşmadan çekilmemi istiyorsunuz. It may be that you were unhappy with the ruling that I made on June 10. Belki de siz 10 Haziran 2010 tarihinde verdiğim emirden memnun değilsiniz. In which case you have your recourse by way of appeal. Bu durumda eğer durum buysa o zaman itiraz etme yolunu seçebilirsiniz. The mere fact that a judge makes a ruling adverse to one party, however, Fakat bir kimseye karşılık suçlamada bulunduğu zaman does not without more amount to grounds for recusal. böyle bir şart hiçbir şekilde o kimsenin bu mahkemeden geri çekilmesi için bir gerekçe değildir. And thus I once again invite you to direct my attention to any evidence that you say amounts to grounds for recusal. Sizi tekrar benim bu mahkemeyi terk etmem için gereken şartları
ortaya çıkartacak herhangi bir noktaya değinmeye davet ediyorum. And I've advised Your Honor over here. Your Honor states, counsel for the Attorney General prepared and served the letter and notice on ISMET as directed. Burada daha önce de hakim beyin emir verdiği gibi, kanslada belirtildiği gibi istenildiği şekilde materyalin İsmet Direkoğlu'na ulaştırılması. In the June 4th, 2010 hearing, 4 Haziran 2010 tarihindeki duruşmada I had referred Your Honor to these materials, manifesting that ISMET Direkoglu was never served. She was never Siz provided hakim with beyi bu such notice and such letter. Bu duruşmada siz hakim beyi bu materyale yönelttim ve hiçbir zaman için Ms. Direkoğlu'na bu materyalin teslim edilmediğini gösterdim. I had indicated to Your Honor, and I had referred Your Honor to these evidences. I had indicated to Your Honor that Mr. Kemal Tunçkin had never been served, had never been provided with the materials that the Attorney General was to provide to him. Sizi bu delillere yönelterek hiçbir zaman için Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği materyalin Mr. Taner Tunçkin'in eline de geçmediğini size açıkladım. Well, Mr. Direkoglu, if your complaint is that I overlooked some evidence or that I did not accurately analyze the submission you were making or that I made some other error, your principal recourse is by way of an appeal, and I understand you have taken steps to pursue an appeal from my order. Is that not correct? Mr. Direkoglu, eğer benim verdiğim bir emirden memnun değilseniz, eğer bir şeye yanlış analiz yapmışsam veyahut da istenildiği şekilde yapılması gereken işlemi gözden geçirmediysem, o zaman bu durumda sizin yapmanız gereken işlem buna itiraz etmektir ve benim anladığım kadarıyla siz bunu zaten yapmış durumdasınız. Öyle değil mi? Yes, it's for a motion for leave to appeal Your Honor's order, dated Your Honor's order. But when I had indicated to Your Honor that we wanted to go before a different judge, Your Honor would not give us the opportunity of proceeding this counter application with a different judge, and that we had to, and Your Honor indicated that we would have to go before Your Honor in such a case, and that we couldn't have it heard by a different judge. So that's why we're before Your Honor today. Evet Hakim Bey, sizinle bu mesele konuşulmuştu, fakat biz bu meseleyi, bu duruşmayı bir başka hakim tarafından görülmesini istediğimiz zaman, sizin tarafından görülmesini istemediğimiz zaman siz bu duruşmanın benim önümde görüşüleceğini söylediniz. And when Mr. Direkoglu, if your submission is that because you did not like my ruling and wanted to go before another judge, and I refused to agree to your request, that amounts to bias. I have your submission on that. Your Honor. Fakat Mr. Direkoglu, eğer siz benim o tarihte verdiğim kararı beğenmediyseniz ve bir başka hakime gitmek istiyorsanız, istediyseniz ve ben buna müsaade etmediysem, bu taraf tutma oluyorsa, Your Honor, over here in this, it's over here. I had referred Your Honor to these evidences as well. Burada size bu delilleri defalarca gösterdim Hakim Bey. I had and over here at Exhibit D to such affidavit of service. Ve burada delil D'de de gösterdiğim şekilde. This is with respect to with respect to materials that were to be provided to Mr. Taner Tunçkin. Mr. Taner Tunçkin'e gönderilmesi gereken materyallere değiniliyor. Who is İsmet Direkoglu's brother. Ki bu şahıs İsmet Direkoglu'nun erkek kardeşi. And at the second page. Ve ikinci sayfada. It indicates again. Tekrar burada gösteriliyor ki. It further manifests again that it's Kadir Dukdever.
Tekrar attorney- açığa çıkan Kadir Dakdevir, the Attorney General of Ontario's agent, Ontario Adalet Bakanlığı'nın ajanı, who received the materials that were to go to my co-applicant mother, İsmet Direkoglu's brother, Kenar Tunçkin. annem İsmet Direkoglu'nun kardeşine gitmesi gereken dokümanları teslim aldığı görülüyor. And it states delivered, signed for by K. İsmet Dakdev. Direkoglu, Yes, Your Honor. please. Lütfen. If I try to speak, I'm going to ask you to stop speaking so we can communicate without speaking over one another. Oh, okay. When you I are see. making a point, I will not interrupt you. But if you are asking me to revisit my ruling of June 10, 2010, I am not here to do that. You have taken an appeal or a motion for leave to appeal from that order. I made my ruling and issued my reasons for it. If you disagree, you have recourse elsewhere. I am not here to revisit that ruling. Şimdi bir dakika. Ne zaman siz konuştuğunuz zaman ben sizi dinliyorum. Aynı şekilde eğer birbirimiz aynı zamanda konuşursak karşılıklı birbirimizi anlama imkanımız yok. Onun için ben konuştuğum zaman da siz bana fırsat verin. Ben o gün ya verdiğim kararı beğenmemiş olabilirsiniz ve beğenmediğiniz için de itiraza gitmiş durumdasınız. Ben bugün burada onun üzerine konuşmak için bulunmuyorum. Based on the evidence that was before me and that I considered relevant and persuasive, Önümde gördüğüm delillerle ki bunların beni inandırıcı olduğunu biliyorum. and that I took into account during and after the hearing on June 4, 2010. 4 Haziran 2010 tarihinde tarihi mahkemesi esnasında ve ondan hemen sonra I reached the conclusions that I expressed in my ruling dated June 10, 2010. ne düşündüğüm konusunda ve ne karara verdiğim konusunda 10 Haziran 2010 tarihinde bu kararımı teyit ettim. Most significantly, I relied on a medical report that you yourself obtained from your mother's treating psychiatrist in Cyprus. Bu kararı vermemde en büyük rolü oynayan sizin kendinizin Kıbrıs'taki bir psikiyatristten anneniz için aldığınız rapor oldu. Based on the evidence you presented, I was satisfied that you and your father had independently obtained a medical report before one was requested by anyone on behalf of İsmet. İsmet adına bir başka kimse tarafından bir rapor karşıma çıkarılmadan önce siz kendiniz kendi başınıza kimsenin baskısı altında olmadan bir tıbbi rapor temin ettiniz. The medical report that you and your father independently obtained without involvement of anyone from the Attorney General's office Hiçbir kimsenin Adalet Bakanlığı dahil olmak üzere hiçbir kimsenin tesiri olmadan siz ve babanızın kendi başınıza temin ettiğiniz rapor was to the effect that your mother did not currently suffer from schizophrenia. anneniz şu dakikada, şu esnada şizofreni hastalığı geçirmemektedir. And that her former mental illness was under control due to medication. Kendisinin eski rahatsızlığı ilaçlarla kontrol altında tutulmaktadır. In reliance on the evidence that you yourself presented to the court, Sizin kendinizin mahkemeye verdiğiniz deliller altında I reached the conclusion that she was not under a legal disability and did not require a litigation remedy. bu deliller neticesinde benim verdiğim karar şu oldu. Kendisi tıbbi olarak sakatlık geçirmemektedir ve hiçbir şekilde kendisinin bir başka kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. If you disagree with my ruling, you have recourse by way of appeal. Eğer verdiğim kararı kabul etmiyorsanız buna itiraz etmeye, temize götürmeye hakkınız var. And based on what you've told me, I understand you are pursuing an appeal. Benim anladığım kadarıyla, sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla siz bu olayı temize götürmüş durumdasınız. There is no point, however, in you re-arguing that motion before me today to try to point out
an error you say I made. Hiçbir şekilde bu dilekçe üzerinde bugün konuşarak sizin iddianıza göre bir şey gözden kaçırdığımı iddia etmenize lüzum yok. Unless you can somehow link your submission to a ground for me recusing myself as the principle has been, or in accordance with the principles set out in the case law. Ta ki bu konuyu benim bu mahkemeden geri çekilmem konusuna herhangi bir şekilde bağdaştırabilirseniz. So I'm going to invite you to move on to make a submission or submissions that relate what you're saying to the grounds for recusal that the cases require. Aynı şekilde sizi devam etmeye davet ediyorum ve bana esas konuları, noktaları, benim bu mahkemeden ayrılmam için gerekli olan konuları bana göstermenizi, işaretlemenizi istiyorum. When we had referred over here at Exhibit E to Miss Lewis Scott's affidavit of service, Bu also arada at tab 93. 93 numaralı bölümde bu arada Louis Scott'ın ifadesindeki delil E'ye tekrar değiniyorum. Over there it says delivered signed by K. İsmet. Burada gösterildiği zaman imzalanan kimsenin ismini K. İsmet olarak gösteriyor. And Your Honor had, when in referring to that, Your Honor had omitted the K, which is the initial name for, which is the first letter of the given name of Kadir Daktiv. Over there it says delivered signed for by K. İsmet. Burada gösterildiği şekilde teslim alan K. İsmet oluyor ve siz hakim bey bunu bahsederken K kelimesini oradan çıkartmış durumdasınız ki bu K Kadir'e devrediyor. This was with respect to the materials that were to be delivered to Özder Direkoglu. Ve bunun değindiği nokta Özder Direkoglu'na gönderilmesi gereken materyallerin teslim alınan kimse olarak gösteriyor. All right, Mr. Direkoglu, again, you are returning to the evidence relating to the motion that I decided back in June 2010. Tamam Mr. Direkoglu, şimdi siz tekrar aynı şekilde 10 Haziran 2010 tarihinde verdiğim karara karşılık değinen materyale geri dönüyorsunuz. Unless you can somehow show me how any of this relates to the issue of recusal, I'm going to direct you to move on to another subject. Ta ki siz bu materyaller içinde benim bu mahkemeden geri çekilmeme bir ilişki gösteremeyecekseniz o zaman ben sizi devam etmeye ve bir başka yöne ilerlemeye davet ediyorum. Simply stated, the mere fact that you disagree or believe I got the decision wrong is not without more grounds for recusal. Sizin verilen bir kararı kabul etmemeniz ve buna itiraz etmeniz bir kimsenin bir hakimin mahkemeden geri çekilmesi için yeterli değildir. So unless there is some connection that you can tell me about Sizin bana söyleyebileceğiniz bir bağlantı olmadıktan sonra between what you've been describing and the motion for recusal, I see no point in continuing. sizin gösterdiğiniz materyaller ve benim bu mahkemeden geri çekilmem konusunda bir ilişki olmadıktan sonra bu işe devam etmekte bir sebep görmüyorum. With your submissions relating to the motion that I decided on June 10, 2010. Sizin söyledikleriniz 10 Haziran 2010 tarihinde verdiğim karara değinen Your remaining time would be better spent directing my attention to other issues
that you say warrant my recusal from the case. Geriye kalan zamanınızı daha iyi değerlendirmek istiyorsanız o zaman benim bu mahkemeden geri çekilmeme değinen konulara yönelmelisiniz. And thus I invite you please to refer me to any other evidence that you say warrants my recusal. Sizi herhangi bir şekilde benim bu mahkemeden geri çekilmem için gerektiren bir delil varsa ona yöneltmeye davet ediyorum. On page 95 of tab 11 11 numaralı bölümün of the motion record dated September 20th, 2010. 28 Eylül 2010 tarihli dilekçe notlarının 11. sayfası. I have page 95 of the motion record. Yeah, at tab 11. 95. Of the motion record dated September 20th, 2010. 28 2010 tarihli On dilekçenin tab 11, that's page 183. 11. No, bölümü 187 oluyor. Page 195. It's under tab 11. 195. 195. 195. 195. Under tab 11 of Yes, such I motion have that. record. 11 numaralı bölümün 195. sayfası. This is the phone communication between my co-applicant mother İzmet Direkoglu and myself and my father Ural Direk and Kadir Dakdever, Bu bir telefon the konuşmasına Attorney değiniyor. General of Ontario's agent. Bu konuşma Adalet Bakanı Ajanı Kadir Dakdever, benim annem müracaat eden İsmet Direkoglu, ben ve benim babamla arasında olan bir telefon konuşmasına değiniyor. And Ural states, "Listen to me, hey, from Canada, from the Ministry of Justice." Ural'ın söylediğine göre, hey dinle beni, Kanada'da Adalet Bakanlığı'ndan. Ministry of Justice, it's Attorney General of Ontario. It means. Ontario Adalet Bakanlığı'ndan. Another man's voice is heard inaudibly. Justice Ministry. I mean the first Bir başka paper sent kimsenin to you. sesi çıkıyor. Adalet Bakanı demek istiyorsun. Do you remember the date of these papers? I am asking that. Hatırlıyor musun bu kağıtların tarihini? Bunu soruyorum sana. Kadir states the date of them has been 2 months. Kadir'in söylediğine göre onların tarihi 2 ay kadar oldu. Ural, is that 2 months? Ural 2 ay mı? Kadir states yes. Evet, Kadir evet diyor. Ural, how big were those papers? Do you know that? Ural ne kadar fazlaydı bu kağıtlar biliyor musun? And Kadir states, you sent 3 copies of those papers, one to me, one to somebody else, I think an inaudible name, and one to somebody else. Sen o kağıtları bir tane 3 kopya halinde gönderdin. Bir tanesi bana, bir tanesi anlaşılmıyor kim oldu, bir de bir başkasına. They were all the same. Hepsi aynıydı. 3 were all the same. I got the 3 of them myself. Üçü de aynıydı. Üçünü de ben aldım. And then Ural, did you get 3 of them yourself? Ural, o üçünü de sen mi aldın? Kadir, yes, it was a summons. Kadir, evet. Onlar celpti. And then Your Honor, over here, this further confirms that the agent Kadir Dakdever had received all of the materials, received the materials that were to go to İzmet Direkoglu, had received the materials that were to go to Kemal Tunçkin, and received the materials that were to go to Direkoglu by the Attorney General of Ontario. Bu daha da ispatlamaktadır. Gönderilen materyallerin hepsini İsmet Direkoglu'na, Kemal Tunçkin ve Özder Direkoglu'na gönderilmesi gereken materyalleri Kadir Dakdever teslim almıştır. And what Kadir indicates here calculates to the same materials that Miss Scott had indicated in her cross-examination, which were the Turkish, the Turkish and English version of such notice, the Turkish and English version of such letter. That's 4 documents right there, and it went to 3 different persons.
that calculates to the exact same thing that Miss Scott had indicated in her cross-examination fraudulently, and who later Bunu tekrar hesaplayacak olursak aynı şekilde Miss Louise Scott'ın ifadesinde de söylediği gibi 4'er sayfalık dokümanlar 3 kopya halinde bu şahsın eline teslim edilmiştir. and then later on, Ve daha sonra- Mr. Hunter and when I bring this up, Mr. Hunter indicates in his letter that Miss Scott he indicates she had an oversight or made a mistake or something along the lines, and that more materials and that there was also an application or a notice of application with another Ve daha material or sonra materials that was sent. Mr. Hunter Miss Louise Scott'ın verdiği ifadeye değinerek belki kendisi bunu gözden kaçırmış olabilir ve daha sonra bir müracaat formu da aynı şekilde aynı kimseye gönderilmiştir. All right, well, just, I want to understand what we're looking at here. Neye baktığımızı anlamak istiyorum. Yeah, Bir this is- dakika this- müsaade verin. Second, at Bir tab dakika. 11 of your current motion record, there is Şu anki dilekçenizin which I think has been translated. Yeah, this was the audio evidence that was filed and was before Your Honor, and it was served on the other side. Mr. Hunter diğer received tarafa Mr. Hunter the audio evidence. And gönderilmiş to begin olan. with, I take it this is a transcript translated into English of a phone call placed from you to your mother. benim anladığım kadar sizin annenizle yapılan telefon konuşmanızın İngilizce tercümesi. This was Doğru mu? this was to the grandmother. It was the grandmother's. It was my grandmother's phone, right? Büyük annenizin telefonuna Well, herhalde. yours. Yeah, it was my grandmother's phone. But you are en büyük talking to annesi. your mother on this. Yeah, Ama siz burada mother annenizle konuşuyorsunuz, and öyle değil mi? my grandmother is in the background as well. She could be heard in the Büyük annem background. telefonda And Kadir duyulabilir. was present. And Kadir is your stepfather. Ve Kadir de sizin üvey babanız, öyle değil mi? Yeah, he fraudulently became my stepfather over Kendisi here. sahtekarlıkla benim üvey babam and Ismet oldu. married November 28th, 2009, Your Honor. İsmet that's- 28 Kasım 2010 tarihinde evlendi. And that's at page 89. Well, I mean page 189 of the 189 same under numaralı the same tab sayfada. of this motion record. Aynı bölümün And at page 89. Aynı bölümün 189 numaralı sayfasında bu görülebilir. And it states, Your Honor, it's a little more higher than halfway. It states, Ismet, we got married on the 28th of November. Biraz yarısından biraz yukarıda görülebilir. Biz 28 Kasım 2009 tarihinde evlendik. So back at the end of 2009, Ismet married Kadir. Yeah, this was following the counter application. 2009'un sonuna doğru İsmet Kadir'le evlendi. This was following the institution of Miss Ismet Direkoglu's counter application, which was commenced in September of 2009, the month prior to Bu- this, to them bu getting olay to the marriage. And then in this transcript, Yes. your See, over here it Ural says- Direk, Hızlı gidiyor. carries on to have a conversation with Kadir. Yeah, with the Ve Attorney siz General of Ontario's burada Kadir gösterdiğinize Daktar. göre kendiniz Kadir'le olan konuşmanızı ileri Wow. sürüyor gösteriyorsunuz. This is the man who has gone through a ceremony of marriage with your mother. Ve bu şahıs nikahı annenizle nikahlanmış kimse. If Your Honor considers this a ceremony, only 2 or 3 people were at wedding of Kadir and Ismet, Eğer bunu and such 2 seremoni or 3 olarak- people were witnesses. Eğer bunu seremoni olarak kabul ediyorsanız sadece 3 veya 4 kimse bu evliliğe And- şahit oldu. And Your Honor, guess who married them? It was Miss Dilem Morris, the Attorney General of Ontario's lawyer. Miss Dilem Morris married them. It's right over Onları da over here. evlendiren kim biliyor musunuz? Adalet Bakanlığı'nın avukatı Miss Dilem Morris. Over here at page 192 at tab 11 of the motion record dated September 20th, 2010. 28 Eylül 2010 tarihli dilekçenin kaçıncı sayfası? It's at page 192 under tab 11 192. sayfasında da dikkatinizi çekeriz. of the same motion record. Aynı and, şekilde dilekçede. and Ismet states he got divorced 2 years ago.
İsmet'in söylediğine göre kendisi 2 sene evvel boşandı. And then Kemal states, I mean my mom at the wedding. You got married to Kadir. Were there many people or few? Ben kendisi anneme sorduğum zaman düğününde epey kimse var mıydı evlendiğinde yoksa birkaç kişi vardı? Ismet, no, there were a few. İsmet birkaç kişi vardı. Hayır birkaç kişi vardı. Kemal, nobody at the wedding? Kemal düğünde kimse yok muydu? Ismet, a few people, witnesses, just the witnesses. İsmet birkaç kişi, sadece şahitler. Kemal, only the witnesses? You mean Kemal. three or four people, 2 or 3 people? Sadece şahitler yani 3-4 kişi, 3-4 kimse. Ismet, yes. İsmet evet. And Your Honor, over here, Morris got Kadir and Ismet married. It's at page 199. 199 numaralı sayfaya baktığınız zaman Dylan Morris İsmet'le Kadir'i evlendirdi. And at page 199, 199 it is, numaralı sayfada at a little higher than halfway, Ismet. We asked you to send us the original divorce paper, but you yazısının biraz üst kısmında İsmet bize boşanma kağıdını orijinalini göndermeni istiyoruz. But the lawyer made us marry. Fakat avukat bizi evlendirdi. Somebody is whispering inaudible things, lawyer. And then Ural. Arkada başka bir kimse anlaşılmayacak şekilde fısıldıyor. And the Mr. Kadir Dokdever, my mother, she's legally disabled by virtue of her schizophrenic disorder, paranoid type. Annem paranoid şizofrenik olduğu için kanunen sakat durumundadır. And the AGO's agent Kadir Dokdever keeps Ve Adalet Bakanı'nın instructing ajanı and puppeting her. And Miss Ismet Direkoglu is being puppeted by the Attorney General of Ontario. Adalet Bakanı'nın ajanı Kadir Dokdever annemi kontrol ediyor. Ne söyleyeceğini kendisine söylüyor. And then hear this, Ural. Which lawyer was that? Ural hangi avukat bunu yaptı dedi. Was it I.H.A.G.S.C.C.Jewish-Conspiracy? That's Dylan Morris. Ismet, I.H.A.G.S.C.C.Jewish-Conspiracy. İrem Morris. All right, Mr. Direkoglu, I'm going to ask you to stop this review of the transcript. What I'm Transkripti seeing gözden here geçirmek kesin. is a conversation between you and your mother, or your father and your stepmother, or your father and your stepfather, or your father and your mother. Ben şimdiki durumda bu konuşmanızın transkripini sizinle anneniz veyahut da babanızla üvey babanız veyahut da annenizle babanız arasındaki konuşmanın transkribini durdurmanızı isteyeceğim. As far as I can tell, it has nothing whatsoever to do with the issue of whether I should recuse myself from further hearing these proceedings. Benim gördüğüm kadarıyla benim bu mahkemeden çıkma isteğinde bulunmam için bunların bir bağlantısı olduğunu göremiyorum. If you have evidence that supports your request for recusal, I again invite you please to direct my attention to it. Eğer benim bu mahkemeden çekilmem için elinizde bir delil varsa lütfen beni o delile yöneltiniz. That is the purpose of this oral hearing. Bugünkü sözlü duruşmanın sebebi bu. Okay, at page, I refer you to Sizi page 96 96 numaralı of the sayfaya motion record götürüyorum. dated September 20th, 2010. 28 Eylül 2010 tarihli dilekçenin 96. sayfasına götürüyorum. And this is Ve bu and there contains burada the conspiracies and fraudulences are indicated. burada komplolar Here as well. ve dolandırıcılıklar with respect to your honor. ifade edilmektedir. And over here on page 99 99 numaralı sayfada of such motion record, bu dilekçenin
Justice Stinson obstructs Kemal Direkoglu also by that Ms. Kuzujulu has conceded that error, so we now accept the accurate translation is that she received no medication over that relevant period. Justice Stinson Ural Kemal Direkoglu'nu durdurarak İnci Kuzucuoğlu'nun tercümesinde olduğu gibi şimdi İsmet Direkoglu'nun ilaç alıyor mu almıyor mu? And over there, note Stinson J. Justice Stinson fraudulently conceals the length of time period she did not receive medication and length of relevant period Kuzucuoğlu fraudulently indicated is met received her medications. Burada aynı şekilde Kuzucuoğlu dolandırıcılıkla kendisinin ilaç almadığını ileri sürüyor. And then if we go to the translation. Bir dakika, lütfen bir dakika. Just a second, please. Bir dakika. You are suggesting that I fraudulently concealed some information. Sizin söylediğinize göre ben dolandırıcılıkla bir şeyleri sakladım. Yeah, Gerekli the bilgi length of sakladım. relevant How period. and where is the evidence on that? Nerede, nasıl, ne zaman? Deliliniz nerede? It's in the record, the court reporters, and there's also the court reporters transcript of the June 4th, 2010. 4 Haziran 2010 tarihli mahkeme And it's raportunun. over, Şimdi bir şey söyleyeyim hakime. Now may I Bir say something, Your Honor? Bir second means. Well, Bir I'm in dakika. the midst of hearing a submission from... Ben şu anda Direk, şimdi dinliyorum şu anda. Kemal Direkoglu'nu dinliyorum şu anda. Kendisine sorduğum sorunun cevabını istiyor, bekliyorum. I have the June 4 transcript. Elimde 4 Haziran'ın transkripti var. Okay. Because on the next page as well, Ondan sonraki- 100, Yeah. you say, I fraudulently concealed through fraudulent concealment under section 341 of the criminal code. 203 numaralı ceza Yeah, kanunları so, dahilinde dolandırıcılık yaparak bir takım Those şeyleri are very gizli serious tutuldu. allegations, Mr. Direkoglu. Bunlar I çok- invite you to explain to me how the record supports this. Bunlar çok ciddi suçlamalar Mr. And Direkoglu. there's actually one more further above as well. Bir dakika beyefendi. Please. Lütfen. I'm trying to conduct this hearing in an orderly fashion. Bunu belirli kurallar içinde devam ettirmeye çalışıyorum bugün. I'm asking you to indicate where the evidence is that I fraudulently concealed information or that I participated in, as you say on page 100, fraudulent concealment under section 341 of the criminal code. Sizin de iddia ettiğiniz gibi 304 Okay, numaralı ceza kanunları dahilinde If you need some time to assemble that evidence, I'm going to suggest we take the luncheon recess now, and you can have until 2:15 to come up with an answer to my question. eğer zamana ihtiyacınız varsa 2.15'e kadar yemek molası vereceğiz. Bu zaman zarfında söylemek istediklerinizi bir araya toplayarak geri gelip benim sorumun cevabını verebilirsiniz. Okay, so we could take a lunch break, but do you want me to read all of the notes regarding the fraudulence and conspiracy with respect to Your Honor, and then we can take the break, and then we'll start referring to the evidences. I see what you say at paragraphs 99 and 100 about Because it goes on. concealment. Yeah. And I'm asking you to show the evidence. Bu 99 ve 100 numarada 100. sayfalarda sizin dolandırıcılık ve komplo nedeniyle bir takım şeyleri saklamaya çalıştığımı iddia ettiğinizi görüyorum. Fakat bu konuyla ilgili delilleri bekliyorum. Delillerinizi bekliyorum. And such notes with respect to the fraudulences and conspiracies, they start at page 98. Ve bu komplolarla veya da dolandırıcılıkla ilgili bilgiler 98 numaralı sayfada başlıyor. And over here, Ve burada over here it says
Okay. Earlier on page 99, you say Stinson J. conspired with conspirators to have Direkoglu alter medical report. Yeah. Daha önce 99 numaralı sayfada söylediğinize göre Justice Stinson ve Adalet Bakanlığı Kuzucuoğlu'nun dolandırıcılıkla bir şeyleri saklı tutmasını When we come karar back from verildi. the luncheon break, Ben yemek şeyinden geldiğimiz ask you to zaman direct me to the evidence of what you say is my participation in a conspiracy. bu komployda benim bulunduğumu gösteren delilinize beni yöneltmenizi istiyorum. Okay, and before that, before we go on the lunch Ondan break, could I önce- read all of the notes so that we know what the notes beforehand, what will I see over where here the on page note- 98, note, Hunter, I see front- where yeah. the word note appears. There's no need for you to read it to me. Sizin okumanıza gerek yok. Notun Hayır, nerede yazıldığını again. görüyorum. Invite you Tekrar sizi for purposes of the hearing today to point me to the evidence that supports these allegations. bugünkü That is the duruş purpose of the oral hearing. I can help, so you can help me understand your case. And so far, you have taken me to some issues relating to service of documents preparatory to the June 4, 2010 hearing. yeah, this is I'm in, inviting you to take me to any evidence that you say supports these allegations of my involvement in a conspiracy, my involvement in fraudulently concealing the length of the relevant period as recited on page 99, Mhm. and on page 100, your allegation that I fraudulently concealed something and thus committed fraudulent concealment under section 341 of the criminal code. Okay, if I may refer bütün your bu honor. söylediklerinizi That's what ispat we're going edecek to do Yeah. after the bütün bu lunch break. söylediklerinizi Oh. ispat edecek delili bana göstermenizi istiyorum. Geldikten sonra görülecek olan konu bu. I'm providing you with a luncheon recess so that you can go over your materials and come back and give me an answer to that question. Sizi öğle yemeği için serbest bırakıyorum. Bu zaman zarfında kendinizi hazırlayın. Geri geldiğiniz zaman bu iddialarınızı ispatlayacak delili bana göstereceksiniz. Yeah, could I, If there is evidence in the record, I expect you to point me to it once we come back at 2:15. Eğer dokümanların arasında bir delil varsa geri geldikten sonra benim sizden beklediğim beni o delile götürünüz. could I stay with my materials here? I don't want to leave my materials on the Madam floor. Registrar will make arrangements for that to happen. Okay. All right? So we'll come back at Kendisi 2:15 to halledecek deal with işleri your şey. matter. Geri geldiğimiz zaman şimdi sorunun cevabını All right, bekliyorum. thank you, Mr. Direk. At the Teşekkür ederim 2:15? Mr. Direkoglu. 2:15? Ne kadar dedi? 2.15'e kadar. All right, I see counsel is here on the other case. I'm going to hear him on that. Everyone else is excused until. Herkes gidebilir şimdi şu anda. Thank you very much, Your Honor, for your indulgence. I returned to my office. I conducted some more research. It appears that there is no